А де всі останні учні? Під'єднається. Початок сьогодні о 9:00. А чого нікого немає? Не знаю, подивимося. А яку книжку ми сьогодні читаємо? Буде сюрприз. Понятно. А хто нам читає книжку? Сьогодні в нас Трейсі. У чаті розмовлявка до сьогоднішньої сторітайму. Понятно. Є звук. Так. Добре, спрещено, запишемо так. Так було. Добре. Сторітайм почнеться о 9:00. В нас ще 5 хвилиночок. Можете поспілкуватися одне з одним. Можете написати в чат, можете перейменувати себе, якщо хочете. Ще є 5 минут. Так сказала? Так. Ну, выключай микрофон. Вот так, ты разумеешь? Да я поправить хотел. Hello. Hello. Надо включить. Ты чуешь, что я чую.
Что ты можешь? Мама, все так можешь. А после этого будет. Почему? Звук нет? Почему ничего не видно? А урок вже закінчився? Ні, вони ще зараз просто. Ми ж зараз ще чекаємо учасників, ще не почався навіть ні разу. Це той, що на 6 годин чи вже на 7? Та ні, вони скажуть, що просто треба буває почекати 5 хвилин або ще там щось скажуть. І вже почнуть сторітайм. Просто вона ще не почалась. Просто зараз поки ждуть учасників та Трейсі. Угу. Все, дякую. Чекаємо. Hi, you guys. Hi. Hi. Hi, it's so good to see you. Hi. Wow, it's great to see you guys. You're looking good. Some people are eating. I'm jealous. Only kidding. Hi, everybody. Great to see you. Great to see you. We have an interesting story time today. We're going to look at a famous artist and his work, and it's going to be fun. So I'm glad you're all here. Усім привіт! Дуже рада, Трейсі, вас бачити. Сьогодні у нас буде дуже цікава сторітайм, і ми подивимося на знаменитого артиста і його роботу. В цьому випадку це буде художник. Mm-hmm. So, looks good. Hi, Yanina. Morning. Good morning. So, all right, you guys. So, Можно мне кое-что сказать? Can we take a question? absolutely. Так, звичайно. Меня зовут Вова. У меня видео не работает. Я вас хорошо вижу и слышу. Ну, добре. So his name is Vova, and his video doesn't work well, but he can hear us and fine. Нічого страшного, бо якщо не працює відео, ви можете потім попросити батьків, щоб вони вам допомогли налаштувати.
І також хочу нагадати усім, у кого є відео, що цей запис буде транслюватися на Ютубі. Якщо ви не хочете, щоб ваше обличчя було у публічному доступі, ви можете виключити собі також камеру. So I said also reminded those who has video on that our video will be on YouTube. So if they don't want to have their video in public access, they can just turn off the cameras. Right. А можна, Thank будь you. ласка, питання? Have a question. Okay. Let's hear it. Okay. Зараз. Так. Скиньте, будь ласка, ссылку на телеграм-групу нашу. Tracy, hello! Hi. I'm sorry, the question got interrupted. Could we try again? Send a link to the Telegram group, and I send it in a chat. Зараз усі можуть подивитися у чаті, є посилання на наш YouTube канал, на Facebook групу, на Telegram групу. Також є розмальовка. Okay, and I send also the coloring page in. I want to talk about the coloring page. So, Yanina. so you guys, the coloring page today is called My Bookshelf, right? Сьогодні називається «Моя книжна полиця». So on this bookshelf, Look, you get and to my put, rubber. There's a dinosaur. I see that. So on this bookshelf, you get to put in the titles that you have read, your favorite books you've read, or you can put in titles that you wish to read, right? And you can color it in, you can put something in the picture, you can add to it any way you want. But this is your ideal bookshelf. Yeah? Ця розмальовка, вона цікава тим, що в ній ви можете розмалювати її таким чином, як ви хочете. Ви можете намалювати будь-які книжки, які ви хочете ще прочитати. Ви можете написати імена книжок, які ви вже прочитали. І ви можете поставити будь-які книжки на цю книжну полицю. Okay. So, let's see. Maybe we'll get started. Should we do that, Yanina? Вже будемо починати? Напишіть у чат, так чи ні? Починати, чи ще трохи почекати? Хто хоче починати, напишіть у чат починати або підніміть руку. Хто за починати, підніміть руку. Так. Yes, так. Them said 5 minutes. Uh-oh. I'm not sure I can fill that long. I don't know any jokes. Let me see. Трейсі каже, вона не впевнена, що вона може так довго притримуватися, бо вона не знає ніяких жартів. I also, I can maybe fill just like with basic intro that we have. That today is just story time, and story time is for fun. If someone want to go, they can go anytime. Yes, perfect. Yes. Тож сьогодні у нас Storytime, хто приєднався вперше, привіт. І Storytime – це не уроки, це читання книжок, співання пісень. І також запис цей буде на Ютубі, тож хто не хоче, щоб своїх обличчя або обличчя дітей було на Ютубі, виключіть собі камери, будь ласка. Також ми будемо виключати звук, коли буде книжка читатися, а потім будемо включати звук на групові активності. Якщо у вас є питання, потримайте їх до кінця після того, як книжка прочитається, або напишіть їх у чат.
У когось є якісь питання зараз, які ми можемо відповісти? I ask if anyone has any questions right now, we can answer them. Даніель, у вас є питання? Ні. Ні, добре. Анна Лавар, з піднятою рукою, чи у вас є питання? Я вам включу звук. Анна Лавар виходить. Привіт. Yes. Okay. I think we're ready to go. Someone's mic is loud. I will check if they have a question. Анна, у вас є питання? When muted them for question. Я можу просто... Це була просто тяжко. Що, можете, будь ласка, ще раз повторити? Я забула. Добре. So they forgot what they wanted to ask, and Leo has a question. Okay, Leo. Do you know which book we're going to read today? I do know, and I'm going to show you. What book? I know it. Excellent. That's great. Okay, let's get started. All right. I'm so happy to see all of you. It's wonderful that you're here. I'm so glad you can join us. So today, our story is about a young girl who meets and has a conversation with a famous artist named Claude Monet. Сьогоднішня наша історія про молоду дівчинку, яка зустрічається та розмовляє з відомим художником на ім'я Клод Моне. That's him. So we're going to discover some fun facts about Monet and his art style called Impressionism. So you can just nod in the screen, or you can raise your hand in chat if you've ever heard of Impressionism. Ми дізнаємося цікаві факти про Моне та його стиль мистецтва, який називається імпресіонізм. Будь ласка, підніміть руку або кивніть, якщо ви чули про стиль малювання імпресіонізм раніше. Anybody ever heard? No, some people haven't. Anybody heard? Okay, this is going to be super fun. All right. So I'm going to show you some examples of Impressionism. I'm going to show you some examples of what art was like before Impressionism. Трейсі покаже нам кілька прикладів у кінці розповіді, яким було мистецтво до того, як імпресіонізм почався. So at the end, we're going to take a vote whether you like this art or you don't. And there is no right answer. You either like it or you don't. We'll vote at the end. Okay? У кінці ми проголосуємо, чи вам подобається цей стиль мистецтва, чи ні. І тут немає правильної чи неправильної відповіді. Комусь може подобатися, комусь не подобається. So again, for those who came a little later, this is our coloring page for today. It's my bookshelf. Для тих, хто прийшов трошки пізніше, це розмальовка на сьогодні, називається «Моя книжна полиця». And you can put the titles of your favorite books or books you'd like to read, and you can color the covers any way you want. It doesn't have to match the actual book. І ви можете розмалювати кожну книжку і назвати їх іменами, які ви хочете. So before we start the book, would you guys be willing to teach me some words in Ukrainian? Перед тим, як ми почнемо книжку, чи ви хотіли б навчити Трейсі декількома словами українською мовою? Is that okay, you guys? Yes,
We have yes. Okay. All right. So my first word is, how do you say artist? Перше слово. Як ми кажемо artist українською мовою? Митець. Хто хоче сказати, як навчити Тресі, як ми кажемо? Людина, яка займається мистецтвом. Як ми називаємо? Оксана, з зумом Оксана Тищенко. Okay, Yanina. I'm trying to unmute Оксана Тищенко. Артист. Right. That's excellent. Can you tell me how to say it in Ukrainian? We also call this kind of any kind of artist we call митець. It goes from the word the art, which is мистецтво in Ukrainian, and Okay. the person who does the art is митець. Mutets. Митець. Mutets. Close enough. Okay, let's try a different one. How do you say the word garden? Як ми кажемо слово garden? Хто хоче перекласти? Піднімайте руку, і ми включимо звук. Ось, може, Ліна? Сад. Сад. Sod? Yes. Sod. Okay, thank you. All right, let's try a different one. This one could be harder, you guys. How do you say village? Як ми кажемо слово village українською мовою? Хто хоче перекласти? Женя? How do you say it in English? Not English, Ukrainian. Повторіть яке слово? Could you please repeat the word? Village? Village, це що village? Це село. що це таке? передмістя. Село, 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 Selo. село. Selo. That село. close? Мгм. All right. Thank you. All right, let's do one more. І останнє. One more. Okay. Dragonfly. Як ми кажемо dragonfly? Somebody knows. Somebody knows. Олександра Осмухіна? Це самоліт. Dragon. Близько, це теж літає, але не літа. Це комаха. Хто хоче ще здогадатися? Someone made a guess that it can be a plane. So it's very close. It's flying too, but alive. Anybody? Okay, that's a hard one. Maybe we'll learn that another time. And we have in the chat, it's babka. Okay, that's a hard one. Oh.
Ukrainian. Thank you for teaching me Ukrainian. So let's go on with our story. Okay. Oscar Claude Monet was born in Paris in November of 1840. Can someone do the math and tell us how many years ago that was? 1840 from this year. Anybody? I had to write it out to figure it out. Anybody know? I can tell. Клод Моне народився у Парижі у листопаді 1840 році. Хтось може порахувати, коли це було? Скільки років тому? Anybody? Женя? А повторіть, я хотів запитати, щоб ви повторили. Оскар Клод Моне народився у Парижі у листопаді 1840 році. І ми питали, чи хтось може порахувати, скільки років тому це було. 802 роки. Yes, yes, I see the answer. Thanks, you guys. Good job. 802 роки назад. Good job. Excellent. Excellent. You guys are so good in math. It's great. All right. So before Impressionism, the style that Monet created, most artists focused on painting things like what they really looked like or what others hoped to look like. Let me show you some examples, okay? So it was more realistic. See this little girl looking out the door and her dog? That's pretty realistic. До імпресіонізму, стиль, який допомог створити Моне, більшість художників зосереджувалися на тому, щоб малювати речі, які були схожі на те, як вони справді виглядали. Це називається реалізм. Don't they look funny? Чи вони не виглядають смішно? Let's see another one here. Yes, even the landscapes looked more realistic. Навіть природа виглядала більш реалістично. Okay. But then, before Monet, painters mostly painted inside. But the Impressionists often painted outdoors and they painted everyday things they saw. І також до Моне більшість художників також малювали всередині, коли вони знаходилися у приміщенні. Але імпресіонізми часто малювали на природі, і вони малювали повсякденні речі, усе, що вони бачили. So this is a self-portrait of Claude Monet. І це автопортрет Клода Моне. Monet liked to paint things that never rested, like flowers bobbing in a pond or clouds reflected in water. This required a faster painting technique than artists used back then. Моне любив малювати речі, які ніколи не відпочивають, як, наприклад, квіти, або як квіти, які колихаються в ставку, або хмари, що відбиваються води. Це вимагало швидкої техніки малювання, ніж використовували тогочасні художники. So Monet used lots of quick brush strokes. I'm going to show you. Тож Моне використовував дуже багато швидких мазків.
Okay, so now the critics made fun of Monet and his friends' painting. But finally, when he was 46 years of age, an exhibition in New York, in America, was successful, and Monet became very famous around the world. He changed art forever. Замість переходу до картини, щоб побачити, замість того, щоб підходити до картини, щоб побачити найдрібніші деталі, роботи імпресіоністів були призначені для перегляду з більшої відстані, щоб дати відчуття загальної картини. Критики висміювали картини Моне та його друзів, але нарешті, коли йому було 46 років, виставка в Нью-Йорку пройшла успішно, і Моне став дуже відомим у всьому світі. Він назавжди змінив мистецтво. So, our story includes being surprised, inspired, and finding your own way of creating however you create. Тож наша історія включає в себе здивування, натхнення і пошук власного способу творчості, будь-яким способом, який ви хочете творити. It also includes some of Monet's bad behavior in school that we don't want you to do to your teachers. І також включає в себе дуже погану поведінку Моне у школі, яку ми хочемо, щоб ви не робили до своїх вчителів. Okay, some of you may speak French better than I do, but let's try the name of this village in French. Giverny. Giverny. Деякі з вас розмовляють французькою навіть краще, ніж Тресі, але давайте спробуємо промовити вголос слово французькою, назву села. Giverny. Giverny. Very good. All right, here we go. Ella in the Garden of Giverny, a picture book about Claude Monet by Daniel Fair, illustrations by Monica, I cannot say her name. Книжка Ела у саду Giverny. Книжка з малюнками про Клода Моне, написана Даніелом Фером, ілюстрації Моніку Весін, I guess. All right, let's go. Поїхала. Giverny, Claude Monet's village. Giverny, село Клода Моне. My father has strange notions. He thinks that every painter should move to Paris. 3 years ago, we moved the entire family to France from America. Giverny, село Клода Моне. У мого батька дивні погляди. Він вважає, що кожен художник повинен переїхати до Парижа. 3 роки тому ми всією родиною переїхали з Америки до Франції. Now we have to move to a village outside of Paris because a painter lives there whom my father greatly admires. А тепер ми змушені переїхати в маленьке село за Парижем, тому що там живе художник, яким мій батько дуже захоплюється. My father is not the only person with unusual ideas. Almost all of the guests in our hotel are from America, and they are all drawing landscapes, rivers, fields, and haystacks, especially haystacks. Мій батько не єдина людина з незвичайними ідеями. В нашому готелі майже всі гості з Америки, і всі вони малюють пейзажі, річки, поля, стоги, особливо стоги. I'm going to show you Monet's haystack. That's why they're all drawing them. І Тресі покаже картину Моне зі стогом. Це тому вони усі малюють стоги. Here it is.
Ось він. So, let's go back now. Okay. I would rather draw people, and the stranger they are, the better, says Ella. Оце Елла. І вона каже, що я б краще малювала людей. І чим вони більш цікавіші і незвичайні, тим краще. The painter does not live far from the hotel, which is why we have moved here. But my father does not dare go to see him. Художник живе недалеко від готелю, тому ми сюди переїхали. Але мій батько не наважується підійти, щоб побачити з ним. I have heard that Monet is always in a bad mood, he says, particularly if he is disturbed when painting. Я чув, що Моне завжди в поганому настрої, каже він, особливо, якщо йому заважають під час малювання. I don't care. I sneak into his garden anyway. The painter looks funny with his long beard and his hat. I draw him in secret. He never notices me. А мені байдуже. Я все одно перебираюся до його сади. Художник виглядає смішно зі своєю довгою бородою та капелюхом. Я малюю його таємно. Він ніколи мене не помічає. He spots me today, but he is not angry. The painter calls me over to him and takes my sketchbook out of my hand. Is that me? Нарешті він помічає мене сьогодні, але він не сердитий. Художник кличе мене до себе і забирає з моїх рук мій альбом. Чи це я? That's how I started out, he says. When I was your age, I used to paint everywhere. I especially liked painting people. Це так, як я починав, каже він. Коли я був у вашому віці, я також усюди малював. І мені особливо подобалось малювати людей. I also painted when I started school, non-stop, even during class. Я також малював, коли я пішов у школу, увесь час, навіть під час класу. Oscar, show me that right now. Оскар, покажи мені це прямо зараз. My teachers were not impressed. Мої вчителі не були вражені. Uh-oh. Can you guess why the teacher didn't like this drawing? Anybody? Ви можете здогадатися, чому вчителю не подобається малюнок? Anybody? Why wouldn't the teacher like that? In my opinion, they should write, draw when be lesson or teacher think, що в неї вийшло не дуже гарно. So the teacher could be not happy because they did it during the lesson or because the drawing wasn't very nice. Both of those. I think both of those are true. Excellent job. Тресі думає, що обидві догадки вірні. Other people were, however. At the age of 15, I was known throughout the whole of Le Havre, that's his town, for my cheeky pictures. At the time, a picture frame dealer exhibited my paintings in his store window, and people bought them. Але інші люди були вражені. В 15 років я був відомий на увесь Le Havre з моїми зухвалими картинами. В той час продавець фоторамок виставляв мої картини у цій вітрині, і люди їх купували. I don't know what that is.
Either. Hold on. Leo, please turn that off. Thank you. So the people gave me real money for my drawings. If I had carried on that way, I would have soon become quite rich. Люди давали мені реальні гроші за мої малюнки. Якби я так продовжувала, я незабаром би став досить багатим. Now you paint water lilies? I asked him. I do not just paint water lilies, he replies. А тепер ти малюєш водяні лілії? Я запитала в нього. Я не тільки малюю лілії, він відповідає. But you do. I have been watching you. Yesterday, you also painted water lilies. Але Unable to stop myself, I add, my father always paints the same old boring stuff. At the moment, it is haystacks. Але ви малюєте водяні лілії, я за вами спостерігала. Вчора ви також це малювала. І не в змозі зупинитися, я додаю. Мій батько завжди малює одні й ті ж самі рідні речі. На даний момент це копиці сіна. The painter laughs. In the picture frame store where my drawings were exhibited, there were also other paintings by land artists, not of haystacks, but I found them horrible. I wanted to have nothing to do with such paintings. Even more, I wanted to have nothing to do with the artist who painted them. Художник сміється. У магазині картинних рамок, де виставляються мої малюнки, там були також інші картини іншого художника, який малює пейзажі. І не з того і сина, але вони мені теж здавалися жахливими. І я не хотів мати нічого спільного з такими картинами. Навіть більше, я не хотів мати нічого спільного з художником, який їх малював. Unfortunately, the artist desperately wanted to teach me how to paint. I once met him in the store. He stood in front of me and said, "You have talent. Learn how to paint. Capture landscapes of the sea and sky as beautiful as they are." На жаль, той художник відчайдушно хотів навчити мене малювати. Якось я зустрів його в магазині. Він стояв переді мною і сказав: у тебе точно є талант, але тобі треба навчитися малювати. Треба малювати краєвиди моря і неба такими ж прекрасними, які вони є. That may be so, I thought, but they are not as funny as my drawings. Може і так, я подумав, але вони не такі смішні, як мої малюнки. The artist invited me to paint outdoors with him. What was he trying to teach me? Well, I had nothing to lose, so I went along with him one day. І художник запросив мене малювати з ним на природі. Чого ж він намагається мене навчити? Що ж, мені не було нічого втрачати, тож одного разу я пішов з ним. So this is a day that will change Claude Monet's life and the art of the world forever. Тож це день, який змінить життя Клода Моне і мистецтво усього світу назавжди. We sat outdoors in front of the sea and under the sky. I started to dab my brush about on my canvas, and then I watched him as he painted, just as you watch me now. I observed him very carefully, and then I suddenly understood what painting could be. Ми сиділи на відкритому повітрі перед морем і під небом. І я почав мацати пензлем по полотну, а потім я спостерігав за ним, як він малює, так само, як ти зараз зі мною. І я дуже уважно спостерігав за ним, а потім раптом зрозумів, що це живопис. I understood it so well that I wanted to make painting my profession.
Я зрозумів живопис настільки добре, що я захотів зробити це своєю професією. Do you want to have a go? The painter suddenly asked me. Хочеш спробувати? Раптом питає мене художник. Well, you bet I do. Звичайно ж я хочу. We go into his studio to fetch his easel and a canvas for me. You really only paint water lilies? Ми йдемо до майстерні, щоб принести мольберт і полотно для мене. Ти насправді малюєш лише водяні лілії? More than anything, I paint water, he says. Water is the most difficult. The sky reflected in it is constantly changing. When the clouds change, so does the water. The sky brings the water to life. Every moment is different. Water lilies are not really that important. Більше за все я малюю воду, каже він. Вода – це найскладніше. Відображення у воді постійно змінюється, небо постійно змінюється, хмари змінюються і змінюється вода. Небо оживляє воду, і кожна мить різна. Водяні лілії насправді не такі важливі. He remained silent for a moment, then asked, but as a young man, I did not realize that yet. I still had a lot to learn, and that is why I traveled to Paris. Якусь мить він мовчить, а потім додає. Але в молодості я цього ще не усвідомлював. Мені ще багато було треба чого навчитися, і тому я поїхав до Парижу. I'm going to skip some Yanina, so we're skipping some pages. Окей. I am going to this part. Let's see. I never understood why you should lock yourself up in a room in order to paint, which is what most artists were doing. Nowadays, it is normal to paint outdoors, just as we are doing now. Я ніколи не розумів, чому потрібно замикатися в кімнаті, щоб малювати, як це робила більшість художників. Нині малювати на вулиці – це так нормально, як і зараз. This is my studio. Це моя студія. Thank goodness for that, I say. Otherwise, my father would probably have dragged a haystack into our hotel room. І слава Богу, що так і є. Якщо б не це, тоді б мій батько, мабуть, би приніс стог сіна у нашу готельну кімнату. Sometimes, however, it is rather challenging to paint outside. Іноді, до речі, трохи тяжко малювати на вулиці. But it did not matter to me. I did not want to retire to my studio because I wanted to paint the atmosphere. I wanted to portray nature as I saw it. Але для мене це не мало значення. Я не хотів усамітнюватися в своїй майстерні, бо хотів намалювати атмосферу. Мені хотілося зобразити природу такою, якою я її бачу. In the very moment, the colors, the light, the movements. У той самий момент я її бачу, щоб зобразити кольори, світло і рухи. Just as before, I splattered my canvas to the full. This time, however, I knew what I wanted. All the little spots of paint came together to form an image, to form an impression. Так само, як і раніше. Так само, як і раніше. Я розплескав своє полотно наповну. Проте цього разу я знав, чого хотів. Цього разу у мене був план.
Усі маленькі плями фарби об'єдналися, щоб створити зображення, щоб створити враження. I knew I was on the right track, even if everyone didn't see it that way. Я знав, що я на правильному шляху, навіть якщо усі не думали так само. Here's what one person said. A blank canvas is more complete than this seascape. Ось що одна людина сказала: чисте полотно більш цілісне, ніж цей морський пейзаж. I continued to paint that way, for as a painter, that is all that you can do. Paint as much as you can. Я продовжував малювати таким самим чином. Як художник, це все, що ти можеш робити. Малюй якомога більше. Unfortunately, nobody bought my paintings. I desperately needed money. I had a family, 2 young sons, and a sick wife who I needed to care for. I asked my friends to send me some money so that we could buy bread from the baker. На жаль, мої картини ніхто не купив. Мені вкрай потрібні були гроші. У мене була своя сім'я, 2 маленьких синів і хвора дружина, про яку мені треба було дбати. Я попросив своїх друзів надіслати мені трохи грошей, щоб ми могли купити хліб в пекарні. It was terrible being in that situation. I did not know what to do next. Страшно було перебувати в такій ситуації. Я не знав, що робити далі. So remember, Claude Monet was 46 years old before anyone bought his paintings. Це ж пам'ятаємо, Клод Моне, він був 46 років, коли в перший раз хтось купив його малюнки. I never gave up on painting, which was a blessing because my gallery owner was just as stubborn as I was. At some point, he managed to sell my work. In America, where you come from, he's talking to Ella. In America, where you come from, he also ran an exhibition. Але на щастя, мій агент був таким ж самим впертим, як і я. Я продовжував малювати у своєму стилі. І він взяв мої картини і він продав їх в Америці, то місце, звідки ти є, Елла. І він зробив також виставку в Америці. And the people in America did not laugh at my paintings. They were happy to buy my pictures. Maybe your father saw my exhibition too? І люди в Америці не сміялися з моїх картин. Вони з радістю купували мої малюнки. Може, твій батько також бачив мою виставку? So look, see this couple here? See that couple in the back? Бачите оцю пару людей ззаду? If we go back to the first page, we're going to see that Ella's father and mother did go to that exhibit. Якщо ми повернемося на першу сторінку, ви побачите, що батько Ели та мама Ели таки пішли на цю виставку. Nowadays, I mostly prefer to paint waterscapes. They are different every day. The light changes. The clouds are always reflected differently on the water. The water, the light, everything is moving. I'm painting waterscapes. Зараз я найбільше люблю малювати водні пейзажі. Кожен день воно різне, світло змінюється, хмари завжди по-різному відбиваються у води. Вода, світло, все рухається. Я міг би бути щасливо провести решту свого життя, малюючи лише водні пейзажі. There's our dragonfly. А ось наша бабка. So there's Ella
back there painting. А ось See так her? малює. I'm done, I say. Oops. I'm done, I say. Show me, he says. Я закінчила, кажу я. Покажи мені, каже він. No, it's dreadful. Ні, це жахливо. It doesn't matter, exclaims the artist. There they are. That is all the advice I can give you. Paint as well and as often as you can. Це не важливо, каже художник. І це та порада, яку я тобі можу дати. Малюй так добре і так мого частіше, як ти можеш. And do not be afraid to paint dreadful pictures. І не бійся малювати жахливі картини. These are some more of Monet's paintings. I don't know if you can see Більше them. картин Моне. They are little. Ось вони там є. Okay, so now it's time to take a vote. Whether you like or don't like Impressionist art. А зараз час проголосувати, чи вам подобається, чи не подобається стиль імпресіонізму. Ви можете написати в чат або підняти руку, якщо подобається. And remember, there is no right answer. Art is for your own pleasure and enjoyment. І пам'ятайте, що немає ніякої правильної відповіді на це, що мистецтво – це для вашого задоволення і втіхи. Okay, I see some votes coming in. Some people like it. That's so nice. I'm glad that you like it, and it's okay if you don't. Трейсі каже, вона рада, якщо вам подобається, і це нормально, якщо вам також не подобається. Okay, so are there any questions before we do our song? Чи є в когось які питання перед тим, як ми почнемо нашу пісню? Any questions? По черзі пишу звук. Якщо вже не виходить, я тоді включаю Ліну. Tracy, you can draw a picture or paint. No, I have trouble drawing a circle. Трейсі каже, що в неї не виходить гарно малювати, що їй тяжко малювати навіть коло. Instead, I write and sing and dance. І натомість Трейсі пише книжки, вона співає, і також вона танцює. But you can draw, I think. I think you have showed us beautiful pictures. Але Трейсі каже, що Ліна, наскільки вона пам'ятає, може малювати, і Ліна показувала дуже гарні малюнки. Вікторія Кацан мала питання. I see something from Ilya. Зараз ми включимо звук Іллі. Ні, нема питання. У Лео є питання. Well, actually, I draw pictures with I paint pictures, but they looks like for me they looks like funny for me, but I tried to get a painter. That's great. I'm so glad that you're painting and drawing, Leo. That's wonderful. But my mom said so I not draw so many pictures. Oh. Oh my. Sometimes the materials are hard to get, huh? Today I'm going to draw.
paint something. I don't know what. Каже, що іноді матеріали важко дістати, and we read on a Saturday books that we can In draw on next, both sides of the paper. Can I say in next, можно, а можно сказать по-русскому, Янина? Добре, кажіть. Я на інший раз покажу вам мою картину, що я сьогодні буду малювати на інше заняття. So Leo would like to share with us a picture that he will draw for our next story time. Okay, great. Sounds good. And Yanina, you said something about you had a book about something, but I couldn't hear about what. So this Saturday, Andrew picked a book about environment, and we had a story where kids writing letters to an earth, and they say that they're using both sides of the paper. І я сказала Трейсі, що цієї суботи, якщо важко дістати матеріали, Трейсі прокоментувала, якщо Лео батьки кажуть малювати менше, тому що важко дістати матеріали, папір або фарби, то ми мали книжку у суботу, де діти писали листа планеті, і вони писали, що вони використовують обидві сторони паперу, щоб зменшити шкоду для довколишнього середовища, зберегти дерева, і також це можна використовувати для того, щоб зберегти матеріали. Артем has a question. А в нас сьогодні одна книжка, одна пісня, чи дві книжки, дві пісні? Do we have today one book and one song, or two books and one song? One book and one song. Одна книжка, одна пісня. It's almost time for us to be done. Sadly. На жаль, майже час закінчувати. І я поширю, I will share the Storytime outline for everyone so they can just download it from there. Okay. Mm-hmm. And is there any other question, or should we do our song, you guys? Чи є у когось ще які питання, чи ми співаємо пісню зараз? Є питання? Женя has a question. Zhenya? А чого він зразу сказав, що він любить сувати людей, а потім він любить пейзаж? When says that he likes to draw people, and then he started doing nature landscaping. Wow, that's great. Just like Monet. No, Excellent. Why did Monet start liking nature if he said that he liked people, drawing people? I think because he could see things more freely and they were changing all the time. Трейсі думає, це тому, що у природі він міг бачити речі більш вільними, і вони увесь час змінюються. I think that's why he liked things that changed. Трейсі думає, це тому, що йому подобалися речі, які постійно змінюються. Okay, any other questions? Артем has a question? Okay. Я хотів сказати, що як в нас буде сторітайм колись біля Різдва, то мені колись ще має прийти з інтернет-магазину книжка The Christmas for Splat. Просто я пам'ятаю, як ми читали книжку про сплета до Хеллоуіну, і я можу заказати цю книжку. Ну, правда, а що це знову таке включилось? Я нічого не нажимав. Та що це? Хвилиночку, ні. Ай, юшки. Nina, I think your whiteboard's up. There we go. Thank you. Okay, Я нічого не нажимав, воно просто само якось автоматично включилось, але оця книга The Christmas for Splat, я просто пам'ятаю, ми читали про кота Сплета біля Хеллоуіну, то
Я ще можу заказати частинку, ще третю частинку про кота Сплета, цього письменника Роба Скоттона, то я можу заказати The Christmas for Splat на англійській мові. Artem said that he can also, if you remember, he was reading a story about cat Splat, so he can also order from online the book about Splat for Christmas. Wow, shall we do that one? Do you guys want to do the Splat Christmas story? А ви мене так зробите, як я буду читати книжку, як з Трейсі, отак от. Тепер, наприклад, Артем Дудас організатор. Would you like to read a book together with Artem if he will get a book? Yes, of course. Трейсі залюбки б з вами почитала. So shall we wait till closer to Christmas? Давайте, може, почекаємо ближче до Різдва. And in Ukraine, we celebrate Christmas on 7th of January, and in US, we celebrate Christmas on 25th of December. І в Сполучених Штатах ми святкуємо Різдво 25-го грудня, і а в Україні ми святкуємо Різдво 7-го, як буде January. Хто може написати мені у чат, як буде January українською мовою? Перший рік. So Artem can decide when we want to read the Christmas Splat book. We'll read it when he decides. Артему, ви можете вирішити, коли ми будемо читати книжку про Різдво. Січень. 7 січня. So January is січень in Ukrainian. Okay, let's do that. We'll do it in January. I'm going to write that down so I remember. And I remember to get the book. And when the story time will be over, it's almost over. We just needed to do a song. All right. Are you guys ready? Готові до пісні? Okay, here we go. I'm going to sing it once, and then we'll do it line by line, okay? Sky above, birds are flying, clouds are passing. Water below, flowers floating, and dragonflies darting. I like them so. All right, here we go, line by line. Should I translate? Yes, thank you. Sky above. Could you say word by word and I will translate it? Sky above, birds are flying. Небо над головою і птахи літають. Clouds are passing. Хмари пливуть. Water below, flowers floating. Знизу вода і квіти пливуть. And dragonflies darting. І бабки літають. I like them so. Мені так вони подобаються. Okay, line by line. Here we go. Зараз я включу, ви зможете включити собі звук, хто хоче співати, і ми будемо співати строчка за У строчкою. мене ще питання невеличке. Давайте після пісні. Okay, ready? Всі готові? Yes. All right, here we go. Sky above, birds are flying. Sky above, birds are flying. Clouds are passing. Clouds are passing. Water below, flowers floating. Flowers floating. Flowers floating. Good. And dragonflies darting.
Dragonfly starting. I like them so. I like them so. Okay, one more time, all together. І ще один раз, усі разом. Sky above, birds are flying, clouds are passing, Clouds are passing. water below, flowers floating, Water below. and dragonflies darting. And dragonflies starting. I like them so. I like them so. Wow, you guys, I'm impressed. That wasn't easy. You did great. Thank you. Трейсі вражена, це була не легка пісня. Ви гарно справилися. Ну, для мене вона була легка. У мене For була them, it легка. was easy. Yes. So you guys, I have a question. Yes. Here, next week is Halloween. Do you want another Halloween story or are you tired of those? Can I speak please for the one little question? Yes. Коли я буду читати книгу про Merry Christmas for Splat, Різдво для Сплета, то... А ви мене будете так з'єднати, як ви з Трейсі, або з кимось ще так робите, типа, наприклад, Трейсі тепер організатор, наприклад. Ми можемо це пізніше з'ясувати. Yes, okay. А, Bye. І хто хоче наступної неділі буде Хеллоуін. І чи ви хочете ще книжку про Хеллоуін, або ви вже втомилися від книжок про Хеллоуін і хочете про щось інше? Та я ще не втомився про щось інше. Давай, let's read books about Halloween. I like them. Давайте проголосуємо. Голосування. Хто хоче за Хеллоуін, підніміть руку. Будемо рахувати. I am placed. Я вже почав готуватися до 2, Хеллоуіну. 3, 4, 5, 8, 7. Добре. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Хто не хоче про Хеллоуін, підніміть руку. Хто не хоче, підніміть. Ну, я, наприклад, А хочу. якщо не Хеллоуін. хочете? Окей. 3 не хочуть, 3 don't want and 10 do want. So we will do Oh, you guys. Okay. one little book about not Halloween. Okay, so we'll do one more book about Halloween. And then we won't do any more, you guys. Okay, so we'll move on after that. You are invited. Go ahead, Yanina. Робимо ще одну книжку про Хеллоуін, і після цього більше не будемо читати про Хеллоуін. So next week, if you have your cat mask or you have something you want to wear for Halloween, you can do that. I'm going to come in a little bit of a costume. Я хотів сказати, що я вже Do you see my costume on hat? Do you see? I see it. I'm going to be a cat. I'm always a cat. Ви можете, якщо хочете прийти до Storytime у костюмі, Трейсі прийде у костюмі наступного тижня. A little bit, just a little thing. And there's no pressure. Nobody has to do it. Oh my goodness, some people are already doing it. Oh my goodness. Якщо хочете, можете не приходити в костюмі, якщо хочете в костюмі, можете зробити щось дуже досить маленьке. Я хотів сказати, що я вже почався готуватися до Хеллоуіну, то я вже собі на шкаф купив декоративних кажанів на наклейках, потім я їх підклеював і на шкаф собі підклеїв.
Artem started preparing for Halloween, and he got a decorative beds, and he put them on his drawer. Nice. Can I say I Halloween have one costume on. I have a black cat costume, but this is in Zoom. I can do costume in Right. October. I have a black cat costume. Wow. You guys are ready. And you know, nobody has to do this at all. Don't feel like you have to. It's just for fun, just like story time. Oh my God, there's a rabbit in our show. Oh. А також, якщо хтось хоче, можна також зробити кажанів, якщо хтось не хоче купляти, можна зробити кажанів з паперу. I also said that someone can just do a bats from the paper. Absolutely. Absolutely. Особливо, наприклад, Homemade is really good. з газет, які ви вже використали або не будете використовувати. And I'm trying to find them. I will find them and I will send it in a chat. I saw the easy tutorial how to do that. So we'll Okay. And I will have a coloring book page that will help too. І також у Трейсі буде розмальовка, яка також з цим допоможе. You guys, it was so good to see you. Thank you for coming. I'm very happy you're here. Було дуже рада вас, Трейсі, Tracy, бачити. see you with a black cat. Okay. Bye bye. Goodbye, everyone. Thank you. Bye. Bye. Mwah. Bye. Bye-bye. Bye bye. Bye. Have a good week. Bye. Goodbye. See you next Sunday. Bye-bye. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you for coming. Bye. Thank you so much. Bye. В чаті Bye. зараз є посилання на те, як зробити кажанів з використаного паперу або з газет, які вам не потрібні. And I have I put a reel in a chat where how to make bats from Натиснути і вийти тепер неможливо. Perfect. That's great. All right, you guys, take care. Bye. Щось не те натиснув. Ти просто щось не те натиснув. До побачення. Приходьте ще, до побачення. Усі чат скопіювали. Ви можете зберегти собі чат, якщо ви хочете потім перечитати цю книжку. І також є посилання в чаті, то ви зараз можете зберегти собі чат, щоб він у вас був. Всі зберегли? Я? У кого ще є якісь питання? Ліна, Максим. Добре, до побачення. До наступної п'ятниці. Побачення. Goodbye. До побачення. Goodbye. Таніч. До побачення. Goodbye.